freue mich, lieber Alexander, über deinen Besuch in Berlin in diesen bewegten und sorgenvollen Zeiten. Belgien ist für uns ein wichtiger Nachbar. Wir sind einander politisch, wirtschaftlich und kulturell eng verbunden. Und Belgien ist in der Europäischen Union und international, etwa in den Vereinten Nationen und bei Auslandseinsätzen, ein ganz wesentlicher gleichgesinnter Partner für uns. Heute haben wir uns in erster Linie zum russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und dessen Folgen ausgetauscht. Als Alliierte in der NATO und Partner in der Europäischen Union handeln wir gemeinsam und einig angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine. Wir fordern Präsident Putin unmissverständlich auf, den Angriffskrieg auf die Ukraine zu beenden. Alexander de Croo und ich sind uns einig, die Ukraine nach Kräften zu unterstützen, einschließlich der Lieferung von Waffen. Auch bei den Sanktionen sind wir bereit, weitere Maßnahmen festzulegen. Premierminister de Croo und ich sind uns zudem einig, dass wir in der Europäischen Union in dieser Situation der ukrainischen Bevölkerung schnell und engagiert helfen müssen. Beim außerordentlichen Europäischen Rat Ende des Monats werden wir erneut gemeinsam über die russische Aggression und die Unterstützung für die Ukraine beraten. Wir müssen gemeinsam weitere Konsequenzen ziehen. Zum einen müssen wir so schnell wie möglich unabhängig vom russischen fossilen Energieimporten werden. Deshalb müssen wir das Fit for 55-Paket mit voller Kraft vorantreiben. Der Ausbau der erneuerbaren Energien und die starke und stetige Minderung unseres fossilen Energieverbrauchs sind jetzt auch eine Frage der europäischen Souveränität, der Resilienz und der Souveränität. Dafür brauchen wir ein ehrgeiziges Programm. Zum Zweiten ist der Angriff Russlands auf die Ukraine eine sicherheits- und verteidigungspolitische Zäsur für den euroatlantischen Raum. Wir werden dies im Rahmen der Allianz beraten. Beim NATO-Gipfel im Juli werden wir über die künftige Ausrichtung der Allianz und die notwendige militärische Anpassung angesichts der neuen Sicherheitslage entscheiden. In diesem Zusammenhang gehört auch die Frage, wie wir in der EU unsere Verteidigungsinvestitionen noch besser koordinieren und effektiver nutzen können. Wir werden dies beim Sonder-Europäischen Rat Ende Mai beraten. Wir haben bereits den strategischen Kompass in der EU beschlossen. Auch damit tragen wir den neuen Realitäten auf unserem Kontinent Rechnung. Er soll die Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU komplementär zur NATO ausrichten und deren europäischen Pfeiler stärken. Dazu gehört, dass wir uns auch der Stärkung der europäischen Verteidigungsindustrie widmen. Eine bessere und effektivere Koordinierung ist hier ganz zentral. Strategisch wichtig ist für Europa auch, dass wir schnell zu konkreten Vereinbarungen kommen, um alle 6 Staaten des westlichen Balkans zu unterstützen und ihre weitere Annäherung an die EU beschließen zu können. Europa muss seine Versprechen halten. Wir sollten daher die Beitrittsverhandlungen dynamisieren und dort, wo noch Hindernisse bestehen, für deren Überwindung sorgen. Das ist eine Frage der Glaubwürdigkeit und der geostrategischen Vernunft. Neue Formen der Partnerschaft für viele andere sind natürlich denkbar. Gestern haben wir darüber mit Emmanuel Macron diskutiert und du, lieber Alexander, hast gestern ja auch Vorschläge zu diesem Thema gemacht. Wichtig ist, dass wir es möglich machen, dass wir uns als europäische Familie zusammenführen. Drittens wird angesichts des Krieges gegen die Ukraine und den dramatischen Fluchtbewegungen einmal mehr deutlich, wie dringlich die Reform des funktionsfähigen, fairen und krisensicheren gemeinsamen europäischen Asylsystems ist. Hier wollen wir schnell vorankommen, unterstützen die französische Ratspräsidentschaft bei ihren Ansätzen. Noch ein paar Worte zum Sahel. Die Sicherheitslage und die dramatische humanitäre Situation bereiten uns große Sorgen. Deshalb bleiben wir als Deutsche stark engagiert. Unsere Länder sind auch im Rahmen eines Gesamtansatzes militärisch aktiv. Wir werden in Deutschland über das militärische Engagement in Kürze entscheiden und wir reagieren mit den vorgeschlagenen Änderungen der Mandate insbesondere auf die politischen Entwicklungen in Mali. Insgesamt
gibt es also viel, was wir miteinander zu sprechen haben und was wir auch besprochen haben. Die industriepolitische Zusammenarbeit, die Frage Zusammenarbeit in der Energiepolitik, die Frage, wie wir die Zukunft unserer Länder als Industrieländer sichern, ist dabei von zentraler Bedeutung. Und selbstverständlich all das, was uns miteinander zusammenhält in der Europäischen Union. Schönen Dank und ich bedanke mich bei dir für deinen Besuch. Es ist mir wichtig, dass wir unseren freundschaftlichen und engen Austausch auch weiter fortsetzen. Thank you, Chancellor. Thank you, dear Olaf, and thank you for the welcome here in Berlin. Belgium and Germany, we're friends and we're partners, not just neighbors, and we are very much interlinked on so many ways. During COVID, we understood how many people actually travel across the border every day in their lives, their professional and their social lives, and economically and in logistics, we are deeply linked one with the other. It's no surprise that Germany is the #1 trading partner of Belgium, and we Belgians are the #6 trading partner of Germany. The companies on both sides create 130,000 jobs. So it's a reality that we see every day, and it's our ambition to further strengthen that relationship. Now, the situation in Ukraine obviously has dramatically shifted the priorities. It's important that we stand by Ukraine, and the way we did it in unity is something that probably came as a surprise to Vladimir Putin, and it's really that we put as the strongest message, is that there is no way you can divide Europe, and that our unity really today is our biggest strength. We also have to make sure that the effects of Putin's war on our population and our economy are mitigated as much as possible. And as often as Europe, we take steps forward in moments of crisis. This is a moment of crisis, and this is a call for action for us European countries and us European Union to do better. And I think it's quite clear on which dimensions we can do better. As you indicated, dear Olaf, one of the topics we talked about in detail was energy. The energy discussion is at the core of our economic sovereignty, and there is a lot of links between Belgium and Germany on the energy domain. Just to give you an example, the volume of natural gas transported through Belgium coming to Germany is today actually bigger than the one coming through Ukraine. We are a very important entry port of energy into the German hinterland, if I can call it that way, and we are very much aware of that role, and we will invest in that role. We have decided on LNG projects to work together, and in Belgium we have now plans of doubling our LNG infrastructure capacity to Germany. And we do that because we know that is our role, and we also applaud the very significant decisions that you have taken in an irreversible way, detach from the energy supply from Russia. But we are very well aware that it takes time, and it is important that if we do it as European countries, that we are all sure that everyone has the capacity to secure security of supply, and that we have the tools to make sure that the impact of that cannot be on our SMEs, cannot be on our enterprises, and cannot be on our citizens. Hydrogen is playing an important role. We know you have a developed strategy on this. We have it as well. We would be very willing to continue working with you on that. You are a strategic partner in that domain as well. And one of the many things we share is that both of us want to keep industrial activity in Europe, because it's part of our economic sovereignty. But we're also aware that if the industrial activity is not taking place, it is going to take place in some other place of the world in a more polluting way. So there's actually no sense to not take measures to make sure that industrial
activity can take place here. We're also partners in the activities on the North Sea. We will be seeing each other next week together with our Dutch and Danish colleagues on our common ambition to make of the North Sea the renewable energy plant for Europe. And further integration is the key to make it happen. Renewable energy, homegrown energy, if I would call it, that is the thing that we will be trading, and we will be trading it with each other. Water-based energy from the north, solar from the south, and from our seas, wind-based energy. This is the trading that we need, and that will replace the fossil fuel purchases from Russia that we have done up to now. We're very much aware of the fact that we need to work together on that, and we're looking into a political agenda to make sure that on energy between Belgium and Germany we see each other on a regular basis. Olaf, as you indicated, we've obviously talked a lot about Ukraine. I think that the solidarity that we show on so many dimensions as Europeans is an important one. We all know that these are often delicate discussions. Discussions about supplying weapons are never easy, and we applaud the decisions that have been taken in Germany, and the decisions that also have been taken in investment of defense. No one should underestimate how important and how a significant change those decisions are, and we have to say that from the Belgian perspective, we welcome the decisions that have been taken in Germany. As I already indicated, if we go to a next package of sanctions, we in Belgium obviously are open to support that, but with full transparency on how to handle it. Make sure that security of supply is guaranteed for all 27 countries, and that we have transparency in that, and make sure that we have the tools in our toolbox to deal with price increases if those price increases would happen. To us, these are decisions that need to be taken in parallel. The rising cost of living is a concern. It's central to the European discussions, and it should be central to the European discussions that will take place in the Council in a few weeks. And maybe last topic, if you allow me, is on the unity of our continent. And too often I think that we are losing ourselves in discussions which are about enlargement. Enlargement is an administrative process, it's a heavy process, and there is a reason why it is a heavy process. That's because as European countries we have built up a lot of what we call acquis communautaire, and for countries to join that, the bar is quite high. We know that in the Western Balkans, countries have been doing almost decades of efforts, and I think it's important for us as a European Union to support them in finalizing those reforms that would lead to enlargement. I also think that we need to give a clear answer to the choice of the Ukrainians to remain part of the free world, to remain part of this part of the world where democracy functions, where we have open societies, where we can have disagreements, but the disagreements are not being fought out with weapons, but fought out in a debate with words. We need to find a way to anchor Ukraine, Moldova, and other countries as part of a democratic and free Europe. But to me, this is about uniting the continent. And for some countries, it might be part of an enlargement procedure. That might be the case for some countries. But the most important thing is that we as a European Union are aware of the role and the responsibility that we should play in our neighborhood. And that responsibility is to create links, is to make sure, as we said in the Versailles Declaration, that countries like Ukraine are part of the European family, and that we play our role in uniting the continent, just as in the past we have played our role, for example, in uniting Germany after the Iron Curtain fell.
I think we should not underestimate the moment in which we are today. This is a moment where bold and credible answers are being expected from the European Union. I think it gives us an impulse to do things better. As I said, we move forward in crisis. This is a moment of crisis, and as European Union, we should take this moment to improve and move forward. So, thank you. Thank you very much. We have, I think, agreed upon 2 questions inside. The first one on the Belgian side, Hello, Karel Latre, Belgian National Television. Mr. Scholz, a question for you. Since negotiations between Germany and Qatar are quite difficult on gas today, what is your stance towards the joint purchase of energy in Europe today? Mr. De Croo is a strong believer, but what is your stance? I think we have to work together. This is obvious. On the other hand, this is private business in most cases to buy gas from other places. Especially this is the case in Germany and many other countries. So if we are discussing about how we cooperate, we should never forget that the reality we are discussing about is that it is private companies doing the contracts, doing the business, and that we do not go to change that, because I'm absolutely sure that governments, or if I may say the Commission, are not really prepared for the business that others did for decades and sometimes nearly a century. And so this is where we are acting: cooperation, coordination, and then helping each other, and not that just one is trying to get the best advantage without thinking about his friends in the European Union. Dankeschön. Herr Bundeskanzler, Herr Ministerpräsident, eine Frage an Sie beide. Nochmal zum Thema Ukraine. Der ukrainische Präsident hat nochmal jetzt einen EU-Beitritt seines Landes gefordert. Herr Macron hat gestern ein Alternativmodell vorgestellt, und wenn ich Sie richtig verstehe, gehen Ihre Gedanken auch in die Richtung, nämlich dass man der Ukraine nicht eine EU-Mitgliedschaft anbietet, sondern etwas unterhalb dieses Niveaus. Deswegen hätte ich ganz gerne gewusst, ob Sie nicht fürchten, dass dadurch eine Spaltung in Europa entsteht, denn viele Osteuropäer möchten diesen EU-Beitritt der Ukraine. Und glauben Sie, dass es akzeptabel ist für die Ukraine, mit einer Mitgliedschaft light oder wie man das nennt, dann am Ende zu landen? Danke. Honestly, I think that the last thing we should do is lose ourselves in a vocabulary debate. Is it membership or is it not membership? As I said, the membership process is a long process. It takes easily more than 10 years to be member of the European Union. I think it would be a huge mistake, and I would hope that the war would stop rapidly in Ukraine, is to say, well, okay, now you're part of the process and we'll see each other in 10 years or in 15 years. Our role is going to be a much more active role in rebuilding that country on the physical side and on the immaterial side, and on making very clear early on that they are part of the free world and that they are part of the discussion, and that there are certain programs we can do together. But the two should be in parallel. There is an enlargement process. It's a long process. It's administrative. It's often very frustrating. But besides that, being part of the European continent and being part of the role that we as a European Union need to play in the European continent means that we have to be much more creative in the type of relation we build with countries like Ukraine that are looking in our direction and that say the type of society you have, an open society with peace and with democracy, help them to be part of that. But to me, these are two different things. It is something else than the enlargement process. One does not exclude the other, but one does not have to be linked with the other either. Ich will gerne ergänzen. Wir haben in Versailles gemeinsame Beschlüsse gefasst, einvernehmlich in Europa, und ganz klargestellt, dass die Ukraine zur europäischen Familie gehört und dass wir sie auf diesem Weg begleiten. Und im Übrigen ist es so, dass wir jetzt eine ganz konkrete Aufgabe vor uns haben, über die haben wir schon gesprochen. Das ist der Mitgliedschaftsprozess der so lange hart daran arbeitenden und sich vorbereitenden Staaten des westlichen Balkans voranzutreiben. Das ist aus geostrategischen und aus politischen und aus moralischen
moralischen Gründen richtig, dass wir das tun, denn letztendlich haben viele dieser Länder lange darauf hingearbeitet, dass das jetzt endlich so weit ist und deshalb wird es auch eine große Priorität haben bei dem, was wir tun. Und ansonsten ist es so, dass die Voraussetzungen für die Mitgliedschaft in der Europäischen Union immer die gleichen sind. Sie sind gewachsen, sie sind auch sowohl in ökonomischer als auch in rechtlicher Hinsicht von großer Bedeutung, weil sie einen großen Teil der Identität Europas ausmachen. Wir haben uns entschieden, keine Freihandelszone zu sein, sondern eine politische Union mit gemeinsamer Überzeugung, was Rechtsstaatlichkeit, Demokratie betrifft und auch was den Weg des ökonomischen Agierens betrifft, wie wir unsere sozialen Marktwirtschaften entwickeln. Und das muss immer zusammenpassen. Bei einigen Ländern, die sind schon sehr lange dabei, die Voraussetzungen dafür bei sich zu schaffen. Olivier Debussy from La Lire Belgique. So you insisted yesterday, Prime Minister, of the importance to have a strong European pillar for NATO. What we see here is that Germany has committed to increase its defense spending to 2% by 2024. Belgium is far from that. Its commitment is to reach 1.54 in 2030. So I know there's a need of coordination investment, but the question goes to you both. Should Belgium do more and faster? Well, we're very much aware of the fact that increases in investment in defense are necessary. The question is how you do it in an intelligent way that you get the most return out of it. The most return on 3 dimensions. First dimension is the most return on the security side, on the defense side. And today, our European defense is massively fragmented, which means that we spend in systems, and the systems are not easy to work together, are often extremely expensive because we all want our little details. So if we spend more, yes, but less fragmented. Second element, if we spend more, then more economic return. Today the economic return is just too low. Very often we buy systems from our American friends. I'm not against that, but the industrial return would be much higher if we would do it in the framework of European industrial programs with all the economic and the technological spin-offs that you should get of it. And the third element is more societal return. If we do investments, well, then in cybersecurity it needs to be open to everyone and secure our businesses and our population. If we invest in intelligence, it should be something that helps us in fighting terrorism. And if we invest in the human side of defense, it should be a track of training, of education for our young people. So yes, but with a higher return on the 3 dimensions. Sie haben ja schon gesehen, dass Belgien ziemlich viel tut. Yes, you see that Belgium is you already doing quite realized a that lot. Belgium is doing a lot. Belgium is doing a lot. A question to you both. The British Prime Minister has described as not viable the trade arrangements that emanate from the Northern Ireland Protocol, from the Brexit agreement. How much understanding do you both have if Britain takes a unilateral step in breach of that very agreement? Und eine kurze Frage an Bundeskanzler Scholz. Sind die Dissonanzen zwischen der Ukraine und Deutschland über einen Besuch eines Regierungsmitglieds mit dem Besuch der Außenministerin für Sie jetzt ausgeräumt und planen Sie eine Reise in naher Zukunft nach Kiew? First on the Northern Ireland Protocol, again, this is something which I think the British asked for. They asked for that element, and now it seems to be a problem. We've been confronted to situations like that before. I honestly think that not respecting that would create a big problem in the internal in the single market. And to us, the single market is paramount. As a small, open economy, the functioning of the European internal market is the most important thing. So our message is quite clear. Don't touch this.
This is something we agreed on, and agreement needs to be respected. If that agreement would be revoked, then I would think that the whole system will be revoked. I would not see any other solution. Ich will mich dem ausdrücklich anschließen. Wir haben sehr sorgfältig mit Großbritannien über den Austritt und den Zusammenarbeitsprozess danach gesprochen. Wir haben einen guten Weg gefunden für Nordirland und niemand sollte die Regelung, die wir miteinander vereinbart haben, einseitig außer Kraft setzen, brechen oder auf irgendeine andere Weise damit umgehen. Ganz besonders natürlich, weil wir wissen, dass es hier um eine komplizierte Frage geht, die sich nicht nur um die Beziehungen der Europäischen Union und zum Vereinigten Königreich, sondern auch etwas zu tun hat mit einer friedlichen Entwicklung in Irland. Und das war immer wichtig, dass wir einen Gesamtweg finden, der diese ganzen Anforderungen zugleich erfüllt. Und dazu bekennen wir uns auch unverändert. Ich glaube, das sind schon gute Regelungen, die da miteinander vereinbart worden sind. Und ich weiß, dass die Europäische Union, dass die Kommission immer mit größtem Pragmatismus bereit ist, die Fragen zu lösen, die sich alltäglich stellen und auch Fortschritte zu erreichen im praktischen Handling der Prozesse, aber das sollte auch der Weg sein, den wir tatsächlich gehen. Ansonsten freue ich mich, das war ja Ihre Frage, dass das Gespräch stattgefunden hat zwischen dem ukrainischen Präsidenten und dem deutschen Präsidenten, und ich bin froh, dass in dem Gespräch vereinbart wurde, dass die Außenministerin jetzt in die Ukraine reist. Es war auch gut, wenn ich das von Verfassungsorgan zu Verfassungsorgan sagen darf, dass die Präsidentin des Deutschen Bundestages da war, und nun, glaube ich, ist das eine gute Grundlage auch für die ja unverändert wichtigen Zusammenarbeitsbeziehungen, die wir haben. It is a good foundation for the continued cooperation between our two countries.